ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. Sometimes we ask ourselves or we ask somebody else about what is the chance of raining today and what is the chance of getting selected in a particular interview. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಂದು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಧಾನವೇ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಘಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ, ಎನಿ subject. So we will go in detail with the basic concept of the probability. You see here, the basic of the probability. Probability is the chance that something will happen. Why the probability is essential? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾವು probability? ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, the main thing of determining the probability is to take a decision in uncertain conditions. ಏನದು uncertain conditions? The conditions where we are unable to take a decision, where we are not sure about the happening of any particular event. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಘಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ವಿ ಟಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಲ್ ಅಪ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಾನ್ಸಸ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾತಂದರೆ, ದ ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹೆಡ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಇದೆ. ಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಿ. ಇದಕ್ಕೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಫೇಸಸ್. ಈಚ್ ಫೇಸಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ಕ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡೈಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 2 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. 5 ಬೀಳುತ್ತೋ, 2 ಬೀಳುತ್ತೋ, 3 ಬೀಳುತ್ತೋ, 4 ಬೀಳುತ್ತೋ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಕಿ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. Before going in detail with the probability theorem and probability formula and computation of the probability, one has to be very acquainted with certain terms. ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್, ರೈಟ್. So what is a trial? What is experiment? So experiment is an attempt to observe the result. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾತಂದರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾರ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಸ್ಡ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಪಡೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಯಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಡೈಸ್ ಚಕ್ಕ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಯಲ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಏನು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಕಾಯಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಯಿನ್, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಕಾಯಿನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ getting, right? There are two chances of getting. One, we can get head or we can get tail. So sample space when we throw a coin is head or tail. There are only two chances, right? Head or tail. So this is what is called sample space. Suppose if we throw a dice ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 1 2 3 4 5 6. There are 6 sample spaces. So sample space is nothing but the set of possible outcomes. ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಈಗ ಚಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 2 3 4 ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2 ಕಾಯಿನ್ ತೂರಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತೂರಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್. 1 ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. 1 ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. 1 ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಥ್ರೋ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ simultaneously. So this is what is called sample space. So sample space is nothing but set of all possible outcomes, right? Then the third terminology is event. Event usually called as the result expected in the trial. This is the expected result in trial. Sometimes it is also called as a subset of sample space. ಏನು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ event is nothing but expected result in the trial. So in the trial is nothing but the experiment when we throw a coin, right? When we throw a coin, that we expect some result, whether it may be tail or it may be head. What we expect in the experiment is called as an event, right? So subset of sample space, suppose if we throw a coin, we expect H, then event is nothing but head, right? We expect event, that is H, head. In throwing a dice, if we expect 3, the event is 3. Event is nothing but the expected result. Suppose if we expect the value which is multiplied by 2 in throwing a dice, then event is equal to 2 4 6. There are 3 numbers which can be multiplied by 2. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಕಮ್. Outcome is nothing but the actual result.
actual result of an experiment or trial. Whatever the result we get is called as outcome. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು, ಏನೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇವು ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. So that is called as an event. If we expect head up, our event is head. If we expect tail, our event is tail. So event is nothing but the result that we expect. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ನಂತರ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. So these are the four major concepts or major terms what we have to know. In event there are so many types of events, right? Impossible events, sure events, simple event, compound new events, independent and dependent events, mutually exclusive events, exhaustive events, favorable events, right? Equally likely events. So like this there are so many types of events. So we will discuss all these types of events in the subsequent videos as and when the situation comes, right? So this is the one. I will rub it and move to the next concept. I rub it. Right. The probability result, right? The probability result always expressed in terms of fractions. Fractions. What is fractions? Fractions are like this. Example 1/2, 3/5, 6/9, like this. And sometimes it also expressed in terms of decimals. 0.50, 0.6, 0.85, like this. But always the probability result expressed in between from 0 to 1. Always the result lies from 0 to 1. If our result comes in 0, right? So if we get our probability is equal to 0, it is nothing but not happening of not happening. But if we get 1, it is surely happening. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಡೈಸ್, ರೈಟ್? ಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸಸ್, ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 to 6, 1 2 3 4 5 6. ಸೊ what is the probability if you throw a dice? What is the probability of getting 7? ಒಂದು ಡೈಸ್ ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 7 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡೈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, there are total 6 chances, 1 2 3 4 5 6. Sample spaces are 6. There are maximum 6 chances we can get, 1 2 3 4 5. But here we are finding out the probability to get 7. So there is no 7 in this sample space. It means the probability of getting 7, right? Probability of getting 7 is equal to 0 because there is no chance of getting 7, right? So this is called probability is equal to 0, not happening. One more question. When you throw a dice
what is the probability of getting a number less than 7, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 0 ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ 7 ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಡೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7, 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ we go for the sample size. There are 6 numbers, 1 to 6. Even 6 is also less than the 7. So there are 6 chances to get a number less than 7. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು 1 2 3 4 5 6 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವುಡ್ ಬಿ 1. 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. So this is surely happening. This is not happening. So always in probability, the result expressed from 0 to 1. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, probability is equal or more than 0 but equal or less than 1. This is how we express the probability result. Right? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ. ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡುವ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ definition of probability, classical definition. So in this classical definition, we just very simple formula is that probability of A is nothing but event A. That's what event A means, first event. Probability of A is equal to m upon n. What is m? M is nothing but favorable event, number of favorable events. Then here possible events. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಎನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡುವಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1. ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಕಾಯಿನ್, ರೈಟ್, ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ಡ್, ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಹೆಡ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಕಾಯಿನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್? 1, we can get head or we can get a tail. There are only 2 chances. Maximum chances are 2. So possible events are 2. Right? So probability of A is equal to possible events. There are 2 possibilities. Either we can get a head or tail. There are 2 possibilities. Then favorable events. We expect head. What is the favorable event? Number of favorable event? 1. So 1 is the favorable. So probability of getting head when you throw a coin is 1 upon 2. It's also can be expressed in decimal. So probability is 0.05. So ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. Example 2. If you throw 2 coins, right, what is the probability of getting both the heads?
ಬೋತ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ತೂರಿದ್ದೀವಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದಾತಂದರೆ ಎರಡೂ ಹೆಡ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ರೈಟ್, ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ? ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನು ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 1 2 3 4 ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ರೈಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್, ಎರಡು ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್. ಸೊ 1. So our probability is probability of A is equal to 1/4. So this is probability in this case. We'll consider another example. Example 3. If you throw a dice, what is the probability of getting 5 ಮೇಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾವು ಚೆಕ್ಕನ್ನು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 1 2 3 4 5 6. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಚಾನ್ಸಸ್. ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. 1 2 3 4 5 6. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ 6. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 5? Only 1, right? So 1. So probability is 1/6 in this case. Same example, one more. Example 4. If we throw a dice, chance of getting, what is the chance of getting a number multiplied by 2. A number multiplied by 2. ಈಗ ಡೈಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಡೈಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2ರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 5 6. This is sample space. So we find out the probability of event A is equal to, what are the total chances? We can get 1 2 3 4 5 6. There are total 6 chances. Possible events are 6. But here a number multiplied by 2 ನಮಗಿದು ಫೇವರೇಬಲ್. 2ರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವು 6ರಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3. There are 3 chances. So m is equal to 3. So number of possible events 6, number of favorable events 3. So our probability would be 1/2. So this is the case. So this is how we calculate probability in simple cases just by using a classical definition. ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ probability E is equal to m/n. M refers to favorable events, n refers to possible events. Number of favorable events upon number of possible events. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.